Good morning, students. Today we discuss about that. Degree second semester computer science BSc వాళ్ళకి ఏదైతే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉందో ఒక సబ్జెక్ట్ ఏముందంటే C++ ఉంది. C++ లో మనం ఏం చేద్దామంటే ప్రోగ్రామింగ్, మన సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ విత్ C++. సో దీనిలో ఫస్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ C++ చూసినట్టయితే, సో చూడండి మనకు ఈ సబ్జెక్ట్ కి 80 టోటల్ గా 100 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది 80 మార్క్స్ పేపర్ వస్తుంది మనకి BSc లో అయితే. ఓకే, so first you discuss about that introduction of C++. C++ is one of the world most popular programming language. So computer programming language లో మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో C నేర్చుకున్నారు, ఇప్పుడు ఈ సెమిస్టర్ లో C++ నేర్చుకుంటారు. సో ఇట్స్ ఏ వరల్డ్ మోస్ట్ పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎందుకు ఇది పాపులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయిందంటే ఇట్స్ ఇంక్లూడింగ్ మోర్ ఫీచర్స్ అబౌట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఇందులో యాడ్ అయినాయి కాబట్టి సో ఇది బాగా పాపులర్ అయింది అనమాట. సో C++ is an extension and enhance of C language. అంటే what is mean by extension అంటే, సో enhance or extension అన్న కూడా ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్, న్యూ ఫ్యూచర్స్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ C++. అంటే C లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్స్ తీసుకుంటూ అండ్ కొన్ని న్యూ ఫ్యూచర్స్, కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్స్ ని యాడ్ చేసేసి C++ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. So initially it is called as a C++, also called as a C with classes. Initially it is called as a C with the classes. So C++ is a superset of C language and kuda simple ga anavachu. So C++ is an object oriented programming language. Why the C++ is an object oriented programming language we discuss later. So OOPS means object oriented programming systems. Okay, so now we discuss about that history of C++. ఎవరు డెవలప్ చేశారు అదంతా కూడా చూద్దాం ఒకసారి. C++ was developed by the Benjamin Stratton. So in the year of 1979 at Bell Lab, so in USA. So it is a first language to support the OOPS concept. OOPS concept ను సపోర్ట్ చేసినటువంటి ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే C++. So in 1980 the name was changed as a C++. So now we discuss about that features of C++. Features చూసినప్పుడు it's a simple programming language and it's a high performance. It gives a high performance and it's a statistically type of programming language and object oriented programming language, and it having a best feature that is a standard template library, and also the pointer is support the pointer and it's a reusable code. So exception handling concept is there and memory management is there, and it's a case sensitive language and it's a compiled programming language. It's a platform dependent language. So these are the features of C++. Simply I explain that all these features. So it's a simple C++ is a simple programming language. Why it is a simple programming language? Because so it's C++ is a high level programming language. It's a హ్యూమన్ రిలేటెడ్ లాంగ్వేజ్. లైక్ మనం C++ లో కనుక చూసినట్టయితే అన్ని కూడా ఇంగ్లీష్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి. ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. సో ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో మనం వాడేటువంటి ఆల్ఫాబెట్స్, ఏదైతే సింబల్స్ అవైతే ఉంటాయో, నంబర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలానే సింపుల్ గా రాసేటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. అండ్ సో మోర్ ఓవర్ you know that the C language automatically it's a basic language. You know that the syntax of C language automatically the same syntax will be right in that C++ also. So something will be changed. Some points are changed. That's it only. So that's what is a simple language. You want to learn about the C language automatically you know that C++. So it's a simple programming language because it's related to that English and the syntaxes are same in that C language. So next it gives that high performance. Why this gives that high performance means so check it before that I execute that code. So first of all we check the code, after that I execute that so C++ code. So that's what it gives that automatically it gives that high performance of any programming language. Okay, there is no bugs in that programming language. So C++ programming language, and it is a statistically typed because it scares the bugs. Okay, bugs means error. So errors ni first time munde em chestundi catch bugs no క్యాచ్ చేసేసి మనకు కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకనే స్టాటిస్టికల్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, బెస్ట్ ఫ్యూచర్.
So why it is called as object-oriented programming language? Oriented programming language means it follows some object-oriented concepts. What are the object-oriented programming language? Classes and objects which follow. అంటే C++ లో మనకు classes and objects ఉంటాయి. అలానే C++ follow data abstraction, so data encapsulation and inheritance, polymorphism, message passing, genericity, ఇట్లాంటి మంచి ఫీచర్స్ ని అన్నిటినీ కూడా C++ ఫాలో అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాం. అండ్ ఇట్స్ ద నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ లైబ్రరీ. సో మీన్స్ C++ కమ్స్ విత్ రిచ్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. సో ఫంక్షన్ నథింగ్ బట్ అన్ సో ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ టు పర్ఫార్మ్ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్. అంటే ఒక పని చేయడం కోసం, మనం ఒక టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయడం కోసం కంప్యూటర్ లో మనం రాసుకునేటువంటి కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నే ఫంక్షన్ అంటారు. సో ఇది ఫంక్షన్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. జనరల్ ఒక ఫంక్షన్ ఉందంటే ఆ ఫంక్షన్ కి కొంచెం కోడ్ మనమే రాయాలి. బట్ మనం రాయకుండా ఆటోమేటిక్ గా అందులోనే అంటే C++ లైబ్రరీలోనే అందులోనే క్రియేట్ చేయబడి ఉండడాన్ని ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే, ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఫంక్షన్స్ ఆల్రెడీ అందులోనే కోడ్ రాయబడి ఉంటే దాన్ని మనం సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అంటున్నాం. అది అలాంటి బెస్ట్ ఫీచర్స్. అంటే మనం జస్ట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ దట్ ఫంక్షన్. సో ఆటోమేటికల్లీ ద కోడ్ విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ దట్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఫాలో అవుతుంది కదా ఇది. సో కాబట్టి అందులోనే ఉంటుంది కోడ్ అంతా కూడా. సో దట్స్ వాట్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ లైబ్రరీ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనం ఓన్ వేలో కూడా ఒక బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ పాయింటర్స్ ఆల్సో. సో పాయింటర్స్ ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కువ చేయొచ్చు. ఓకే, సో పాయింటర్ మీన్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్. ఒక వేరియబుల్ మీన్స్ సో స్టోరేజ్ లొకేషన్ టు ఇట్స్ మెమరీ లొకేషన్ టు స్టోర్ ద వాల్యూస్. ఒక వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయడం కోసం మనం అంటే మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తా ఉంటే వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తాం. ఎక్కడ చేస్తాం అంటే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఆ వేరియబుల్ లో ఆ స్టోరేజ్ లొకేషన్ ని దానికి ఒక మెమరీ ఉంటుంది కదా, ఆ మెమరీని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవడానికి బెస్ట్ ఫీచర్ ఇస్ అడ్రస్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ ఇస్ కాల్డ్ as పాయింటర్. ఈ పాయింటర్ ని యూజ్ చేసి మనం డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ రీయూజబుల్ ఆఫ్ కోడ్. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము ఇట్స్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి. అంటే మనం ఫంక్షన్స్ ని సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్స్ వి రైట్ ద కోడ్ we can use any number of times. So that is called as reusability. So reuse of the code anamata. Next best feature is exception handling. So what is mean by exception means so computer, when we do that any programming in a computer, we get that three types of errors. One is the compile time error, and the second one is the runtime error and logical error. We can handle that compile time error and logical errors. Okay, we can't handle that runtime errors generally. Okay, so because runtime errors are presented at the time of entering that values in front of యూజర్ అన్నమాట. యూజర్ ఎక్కడైతే యూజ్ చేస్తాడో మన సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసిన తర్వాత మనం యూజర్ కి ఇస్తాం. యూజర్ పోయి యూజ్ చేస్తా ఉంటాడు. ఆ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎంటర్ చేసేటప్పుడు వాల్యూస్ అతను కరెక్ట్ ఇస్తాడా లేదా అనేది మనకు తెలియదు. బట్ మన సాఫ్ట్వేర్ అతను యూజర్ ఎలాంటి వాల్యూస్ ఇచ్చినా గానీ మన సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేయాలి, సో మనం హ్యాండిల్ చేసే విధంగా ఉండాలి అతన్ని. ఓకే, ఎర్రర్స్ రాకుండా చూడాలి. సో రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ని మనం ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం. సో యూజర్ దగ్గర ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం హ్యాండిల్ చేసేటువంటి టెక్నిక్ నే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాం. సో ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ టెక్నిక్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు, సో ఎర్రర్స్ ఫ్రీ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, సో ఎట్ రన్ టైమ్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఇస్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్. సో డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అరే ఉంది అనుకోండి, జనరల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ వి కెన్ స్టోర్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వి కెన్ స్టోర్ ఇట్. ఓకే, ఇన్ ఏ కంప్యూటర్. దానికోసం మనం అరేస్ యూజ్ చేస్తాం. అరేస్ అంటే ఇట్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అని సింపుల్ గా చెప్పచ్చు. ఇది సిమిలర్ టైప్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ దట్ 10. సో అరే 10 అని అన్నాను, సైజ్ 10 ఇచ్చాను. సో 10 వాల్యూస్ మాత్రమే, అంటే 10 స్టూడెంట్స్ డేటా మాత్రమే స్టోర్ చేయొచ్చు. వీ కాంట్ ఇంక్రీజ్ దట్ రన్ టైమ్. సో రన్ టైమ్ మీన్స్ మనం మళ్ళీ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు నేను 10 కాకుండా ఇంకో 15 చేస్తా, 20 చేస్తా అంటే ఇట్స్ నాట్ అలౌ యాక్చువల్లీ. Okay, so that's what the best feature is the memory management. So we can increase the size of the array. So that is the disadvantage actually in C language lo.
ఇప్పుడు ఇక్కడ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ లో డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ ఉంది. C++ లో కూడా C లాంగ్వేజ్ లో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ బెస్ట్ ఫీచర్ ఇది కూడా, ఇక్కడ కూడా C++ లో కూడా డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ చేయొచ్చు. సో అండ్ నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఇస్ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. సో కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ C or C++ writing that only small letters. ఓకే, అంటే మనం ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాయద్దు, స్మాల్ లెటర్స్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ మాత్రమే రాయాలి, అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ రాయద్దు. సో సమ్ టైమ్స్ యూ కెన్ రైట్ దట్ అప్పర్ కేస్ లెటర్స్. సో what I'm saying is capital A and a small a is a different. It's not a same. So that's what follow that case sensitive language because the ASCII codes different from the capital A and the small a. So that it follow case sensitive language and it's a compiled programming language. Compiled programming language means for example every programming language is converted into that machine understandable language, that is the zeros and ones loki binary language loki convert kavali compulsory kuda. Ee language aina paraledu, C++, Java, whatever it is language, computer language evaina gaani, so మనం ఎంటర్ చేసేటువంటి ఏదైనా గానీ మళ్ళీ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఇస్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్, జీరోస్ అండ్ వన్స్ లోకి కన్వర్ట్ కావాలి కంపల్సరీ. సో ఇట్లా కన్వర్ట్ చేయడానికి అబౌట్ సమ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఇస్ ద కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రిటర్. సో ఇంటర్ప్రిటర్ ఏం చేస్తుందంటే లైన్ బై లైన్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇట్స్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ సో మల్టిపుల్ లైన్స్. సో 1 lakh లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నా కోడ్ లో, 1 lakh లైన్స్ రాయడానికి అట్లీస్ట్ 1 second పట్టినా. సో మెనీ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. సో ఇంటర్ప్రిటర్. సో కంపైల్ means at a time the program will be executed. So that is the compiler. It support for the compiled programming language. And dependent language. So platform dependent language means it can, for example, I want to develop one software by using of C++ in by using of Windows 7. Windows 7 యూజ్ చేసి నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ని తయారు చేశాను అనుకోండి. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ సాఫ్ట్వేర్ విండోస్ 7 లో తయారు చేసినటువంటి C++ యూజ్ చేసి తయారు చేసినటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ని నేను తీసుకెళ్లి మళ్ళీ విండోస్ 10 కానీ లినక్స్ కానీ వేరే అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కనుక నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా అనుకోండి అని అందులో రన్ చేస్తున్నాను, ఈ కాంట్ రన్. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you.